been a while since I've been here. I was traveling, and I would like to thank those who prepared this platform for us to speak today. The topic that I will be speaking about today is very close to me because part of my family has to do with this research. Not this research directly, but the city or the town that I will be speaking about, named Bani. Part of my family is from here, so this is part of my own history as well. And it is a pleasure for me to be able to take you on this journey, which is called Discovering the Hidden Identity of Los Banilejos. Het is een waar genoegen om hier te zijn. Ik wil iedereen bedanken die deze middag mogelijk maakt. Hetgeen waar de rabbijn een lezing over doet, is ook een persoonlijke lezing, omdat ook zijn familie afstamt van deze Bani. I became interested in this research because during my master's in anthropology and religious studies, because I came across a textbook called Los Judíos, Destino de Quisqueya, which are the Jews and the destiny of Quisqueya. Quisqueya is the name of the island of Hispaniola before the Spaniards came. Tijdens zijn masterstudie antropologie kwam hij een boek tegen dat al ging over het onderwerp, namelijk over het eiland van voor de Spaanse overheersing. What's the island called? Quisqueya. Quisqueya. Which is a Taino or Carib word. And in this book, I came across an interview of Miriam Herrera, who was one of the inhabitants of Bani. And she said that her grandfather had said that Bani was founded by Sephardic Jews. So in my research, I wanted to prove this claim. In het boek wat hij las tijdens een studie, toen kwam hij dit interview tegen van Miriam Herrera. Die in het interview zei dat Bani was gesticht, door Spaanse Joden, de Sephardim. And these Sephardic Jews came from the Canary Islands, specifically. Deze Joden kwamen van de Canarische eilanden. Here we have a picture of our friends in Eretz Israel, known as the Rabbanut Arashit. And the problem that I present in my book is that the state of Israel, the rabbinate of the state of Israel, believes that there is no way in order to verify the claims of those descendants of forced Jews over 500, 600 years ago. There's no way to do that, so they need to do a full conversion. Het probleem wat de rabbijn nu studeert is het probleem dat net in het interview werd dus gezegd dat Bani gesticht was door Sephardim, maar het opperrabbinaat die zegt van dat het absoluut niet mogelijk zou kunnen zijn. En zijn onderzoek gaat dus over. And the main claim is that it's not possible to do that because of mamzerut, meaning illegitimate marriages and unions due to incest and also adulterous marriages and children produced from those marriages. Het probleem is wat hier ook staat, mamzerut, is dat het gaat om niet geldige huwelijken. Dus dat afstammelingen daarvan niet Joods kunnen zijn. So this research is a journey to prove this problem or this hypothesis incorrect. Dus het doel van dit onderzoek is om te kijken in hoeverre daar echt sprake van was. So the question is, who is a Jew? This is a question that has been asked many times in many different circles, and we get many different answers depending on who you ask. Who is a Jew? En de vraag gaat natuurlijk om deze vraag: wie is nou werkelijk Joods? Er zijn veel verschillende commentaren gezegd daarover. The Talmud states that a Jew is someone who is born of a Jewish mother or has gone through a giyur, a nationalization process, we would say, with a competent tribunal. De Talmud die stelt dat of je moeder is Joods of je hebt giyur, bekering gedaan, waardoor je eigenlijk ingeburgerd wordt in
Israël. Now, according to Catholic canonic law, a Christian is someone who has gone through baptism, and it doesn't matter if that person is in the faith with Christ or not. That person is still part of the church, according to Catholic canonic law. En volgens de Rooms-Katholieke Kerk gaat het erom wanneer hoor je tot een katholieke christen, wanneer je gedoopt bent. Dus zonder dat je hoeft te geloven. So now we have a big problem, because if we go to the history, we will see that many thousands of Jews were forcibly converted in Iberia. So according to Jewish law, they're Jews, and according to Catholic canonic law, they're Christians. Dus een groot probleem is toen de Sephardim zich verplicht moesten bekeren en dus ook moesten laten dopen, is van ja, wat zijn ze nou? Zijn ze nou Joods of zijn ze nou katholiek? So now these Jews who are now new Christians, as they were called, or marranos, or chuetas in Catalan, and there were many other terms used for these Jews. They were considered to be heretics by the Catholic Church, and the Inquisition had jurisdiction over their lives, over their souls. Het was zo dat degenen die zich dus hebben bekeerd, dat daar de katholieke kerk dan vervolgens zeggenschap over had, dus ook dat ze vielen onder de inquisitie. We have here an interesting citation from Edward Critzeler's book, The Jewish Pirates of the Caribbean, who I had the pleasure to meet before he passed away. And he explains how these conversos in Spanish, or these new Christians, how they were perfectly Catholic practitioners on Sunday and during the week in public, and in secret, they were Jews. They Judaized, they practiced Jewish customs amongst themselves, and they married amongst themselves. In een boek van Critzeler, die jij ook heeft mogen ontmoeten, die stelt dat veel bekeerde Joden op zondag zich naar de kerk gingen en ze zich dan naar de christelijke kant lieten zien, maar dat ze daarnaast ook nog volledig hielden aan de Torah. So the Portuguese conversos, for example, when they would walk into a church, they would say Adonai in my head, Adonai in my mouth, and Adonai in my heart, but never cross. Really fast. Dus so they will appear that they are making the sign of the cross. De Portugese bekeerlingen die als ze een katholieke kerk binnen gingen, dan in plaats van een kruisje slaan, hadden ze het gebruik dat ze deden het Adonai in mijn hoofd, Adonai in mijn mond, Adonai in mijn hart, maar dat ze nooit het kruisje afmaakten. And the women would even light candles for Shabbat in the church. En zelfs in de kerk brandden de vrouwen op Shabbat de kaarsen. So this is a map of the Canary Islands. There are many islands here, which you can see over here. We have Morocco, and Spain is right across from Morocco. So we have Las Palmas de Gran Canarias, Tenerife, and all of these islands were populated by conversos from Spain and Portugal. Hier zie je het Canarisch gebied. Marokko en noordelijke ligt natuurlijk Spanje. En eigenlijk alle bewoners van deze gebieden waren bekeerlingen vanuit Spanje en Portugal. What becomes interesting from here is that we will see in the Inquisition tribunals of the Canary Islands beginning in the early 1500s that there are many Jews or conversos who are tried for Judaizing. En we zien in dit gebied aan het begin van de 16e eeuw zien we dat de Inquisitie tribunalen opzet, omdat er de bewoners vaak nog zich schuldig maakten aan het toepassen van Joodse gebruiken. So in 1505, the Spanish Inquisition established itself in Las Palmas, Canary Islands, and Lucien Wolff, who was from England, he wrote about the history of these Jews, and he compiled all of the Inquisition tribunals as much as he could, and he said that these conversos married amongst themselves. They brought wives and husbands from the other islands, from the Portuguese islands, Madeira, also directly from Lisboa.
Lucien Wolf die schrijft in zijn boek dat de bewoners van die Canarische eilanden eigenlijk allemaal binnen de gemeenschap trouwden. This is very important because there was a distinction between new Christians and old Christians. Many old Christians did not want to marry new Christians because they wanted to keep their blood pure. En was het gebruik in die tijd dat ook christenen wilden eigenlijk niet trouwen met bekeerlingen, omdat ze dan het bloed puur wilden houden. In addition to that, Spain enacted a decree called pureza de sangre, purity of blood, which stated that you need to have at least 3 generations of old Christian genealogy in order to travel to the New World colonies. En in Spanje had je een wet om het zuivere bloed te beschermen, dat klinkt wel heel bekend. Waarin uiteindelijk het verboden was om met mensen te trouwen die van niet 3 generaties al christen waren. In this map we see the routes that Christopher Columbus took, and not only himself, these are his four voyages. We can see here the different colors. And also all of the explorers who went to the New World, they traveled along these same routes. We can see that coming out of Iberia, they always stop on these islands, the Canary Islands and also Madeira, which is a Portuguese island. They stop when they go to this part, Brazil. They will stop in Cabo Verde. We have a lot of people here from Cabo Verde. And they will end up always in Hispaniola. This is Quisqueya or Hispaniola. Hier zie je de routes van Columbus. En uiteindelijk ook de routes om richting de nieuwe wereld te gaan. En je ziet dat ze eigenlijk altijd via de Canarische eilanden gingen. Op weg naar de nieuwe wereld, naar Cuba, de Dominicaanse Republiek. This is crucial because not only did they take goods, spices, different things back and forth, but they also took people. En het was niet alleen goederen die ze meenamen, maar ook mensen. And the question is, who did they take? Who were the people traveling to the New World? En dat is natuurlijk de vraag, wie waren die mensen die richting de nieuwe wereld? There are many books that I have consulted that say in Hispaniola that the first settlers to arrive were conversos. En er zijn veel bronnen die bevestigen dat degenen die zich gingen vestigen in de nieuwe wereld vaak de bekeerlingen waren vanuit Iberia en Spanje. According to Carlos Diev, who is a historian from the Dominican Republic, he states that looking at the Spanish law, that it wasn't until after the 3rd trip of Columbus that Spain started to enact the purity of blood laws. So that meant that in the first 2 or the first 3 voyages, many conversos went to the New World with him. En het was zo dat die bloedbeschermingswet, dat pas eigenlijk werd aangenomen tijdens de 3e reis van Columbus. En eigenlijk in die 1e en 2e reis, toen gingen juist de bekeerlingen mee richting de nieuwe wereld. Here we have a closer map. Here is Hispaniola, the Dominican Republic today. And we have here Bani. This is where we're going to be focusing our attention. Santo Domingo is here, which is the capital. There are about 8 million people living here today. And so Bani is about an hour and a half drive going to the southwest. En hier zie je de kaart van wat nu de Dominicaanse Republiek is. En daar waar de pijl staat, daar ligt de stad Bani, waar het onderwerp van deze lezing over gaat. I will show you now a video of the descendants of these conversos in Bani.
services in Bani, and as you saw in the video, and you heard as well, the syncretism of the music of the Caribbean African mix of music together with the Catholic melodies that are used for the services. Je zag hier een mix en de melodieën die je hoort, zijn zowel een combinatie van Afrikaanse en Caribische melodieën als eigenlijk de liturgie vanuit de katholieke kerk. The method that I used in this research, well, before I talk about the method, I will talk about how I even got into this research. So, as a Jew and as a rabbi and as an anthropologist, I had to do what we call covert research. So my professor of field work said that when you do covert research, you need, whatever your religious faith is, you need to leave it outside the door and put on a different hat to do this type of research. Om dit onderzoek te kunnen doen, moest hij eigenlijk zijn denkwijze en zijn geloof en zijn achtergrond eigenlijk eventjes op de achtergrond plaatsen om zijn onderzoek op een goede manier uit te kunnen voeren. The reason why this is important is because the people in Bani are they're afraid to speak about their customs to outsiders. En dat is van belang omdat veel inwoners van Bani eigenlijk niet openlijk praten over hun gewoonten en gebruiken. Had I gone as a Jew or even as a rabbi to the different churches, they would have not given me access and entry. Als hij eigenlijk de mensen had ontmoet als Jood of als rabbijn, dan waren ze waarschijnlijk veel minder open tegen. I was trying as much as possible not to be part of the services there, and one of the priests, I said to him, I will wait outside, and at the end, I will hand out my surveys to receive the subjects. And he said to me, what's wrong with you? ¿Tú eres impío? Are you impious? Why not stay here and celebrate Mass with us? Het was zo dat hij vragenlijsten wilde uitdelen tijdens ook de kerkdiensten, maar toen deed hij niet echt mee natuurlijk met de dienst. En ze vroegen zich wel af waarom hij dat dan niet deed. I never went to so many masses in my life. Hij is nog nooit bij zoveel missen geweest. I visited 4 different churches in Bani and on the outskirts of Bani, of the older towns which were founded before Bani as a city was founded. Hij is langs kerken geweest, zowel in Bani, maar ook in gemeentes daar in feite omheen. And I remember at one of the churches, the secretary, she was very closed. She was very worried about why do I want to do this research? Why do I want to interview people from this town? What's my interest? De secretaresse van de kerk waar hij was, die was nogal wat argwanend over waarom hij zo geïnteresseerd dan was in die gemeenschap. So I went to all these churches, I received access and entry, and I took a questionnaire that had 4 questions on it, and at the end I gave pens away to the people, and I chose only to interview women, and you will understand later why I chose to interview the women. And at the end of the services I will pass out the sheets, and immediately when they gave them back to me, I was able to look and say yes, yes, no, 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 to choose my subjects. Hij had een vragenlijst met slechts 4 vragen en die gaf hij uiteindelijk alleen maar aan vrouwen. Hij zal zo straks uitleggen waarom alleen aan vrouwen. En toen hij die vragenlijsten weer terugkreeg, kon hij eigenlijk al aan de hand zien van de antwoorden wie afstammeling zijn van de Sephardim. So how did I choose my subjects? I chose people who had family or ancestry in Bani more than 3 generations. De eerste kwalificatie voor mensen die je ging interviewen is dat je familie al 3 generaties in Bani moest zijn. Also, they had to be sent from at least 2 of the 36 founding families of Bani. En je moest ook familie zijn van in ieder geval 2 van de 36 stichters van Bani. And also, the third
criterion was that they had to have cousin marriages along the maternal lineage. En er moest ook sprake zijn van in ieder geval dat binnen de familie aan de moederkant getrouwd moest zijn. So now with that said, I will explain to you my method of interrogation. This is what I call the inquisitorial method. And what I did was I read Spanish and Portuguese Inquisition manuals. I assumed the position of the inquisitor looking for the Judaizing heretic in the church. Hoe heeft hij nou uiteindelijk zijn onderzoek opgezet, zijn methode? Eigenlijk zoals de Inquisitie ook Joden ging opsporen. And after reading all those manuals, I developed a questionnaire of about 70 questions. En hij heeft uiteindelijk de vragenlijst die de Inquisitie had, heeft hij deels ook gebruikt voor zijn interview. And these are the different topics that I chose here. So, practices that women transmit to their children, such as dietary customs, ritual purity during menstruation and after childbirth, cleaning and hygiene, religious attitudes, and ethics. En de vragen waren gebaseerd op deze onderwerpen, namelijk de gewoonten die vrouwen doorgeven aan hun kinderen, zoals wetgeving rondom voedsel, rituele reinheid tijdens menstruatie en na geboorte, hygiëne en religieuze gebruiken en ethiek. In addition to that, I recorded their paternal and maternal genealogies. En toen heeft hij vastgelegd de vaderlijke en de moederlijke genealogie. Dr. Valera is the official historian, Manuel Valera. He's the official historian of Bani. And this man is a walking encyclopedia. He knows all of the families, he knows all the genealogies by memory. And he can tell you countless stories of each one of those families. He has been researching through the church archives every single lineage you can think of. En deze Dr. Valera, die is eigenlijk een lopende encyclopedie. Die heeft eigenlijk in de kerk heeft hij de archieven doorzocht en heeft hij iedere familie heeft hij een stamboom weten te achterhalen. And I came across Dr. Valera's book called Familias Banilejos, Families of Bani, sometime in 2007. And in this book, it shows all of the genealogies, all the families, and I was able to connect the subjects of my study with the genealogies in his book. En dit boek over de families van Bani, die kon hij goed gebruiken om eigenlijk degene die hij heeft ondervraagd tijdens zijn onderzoek, om die te linken aan de families die hier in het boek worden genoemd. So now I would like to share with you some of the customs. This is the meat of the presentation. So marriage arrangements in Bani. I interviewed different ages of women. So anywhere from 80 years, between 25 years old and 80 years old. Hij heeft uiteindelijk vrouwen ondervraagd tussen de 25 en de 80 jaar. En juist naar die gebruiken. En hier komt nu eigenlijk de kern van de lezing. And when I asked about marriage arrangements, the older generation of the women, they said that most of the time, there was an arranged marriage with a cousin from the family. En hij vroeg naar het eerste punt, naar het huwelijk, hoe dat dan wordt geregeld. En de oudere generatie gaf aan dat er eigenlijk destijds altijd binnen de familie met neven nichten werd getrouwd. Also, when the couple met, they had to meet inside of the house with the parents. They were not allowed to date outside, to go alone. En om elkaar te leren kennen moest je altijd binnenshuis, dus met de familie eromheen, leer je dan bijvoorbeeld je partner kennen. In some cases, the younger generation, they are able to date, but they're always accompanied by a chaperone. En het is zo dat ook de jongere generatie eigenlijk dat gebruik nog enigszins nog wel kent. Dat ze nooit zomaar alleen met elkaar mogen afspreken, maar er altijd iemand bij moet zijn. Dietary practices, or in Hebrew, kasherut,
In Bani, I went to all of the slaughterhouses. They slaughter their own chicken and their cattle. And the men who were slaughtering, they were afraid of me with my camera videotaping. They thought I was from the government, probably trying to get them in trouble. Vervolgens het tweede punt, namelijk voedsel gebruiken. Hij ging langs de slagers en, met zijn camera en in eerste instantie waren ze wel bang dat hij misschien van de overheid zou zijn en misschien problemen zou kunnen bezorgen. And I discovered that in all of the slaughterhouses, they slaughter their animals according to Jewish law. The same way that I do it, the slice to the neck, they hang them down, they take the feathers out, and then when I asked them why did they slaughter this way, because there are 3 other ways that I discovered that people slaughter their chicken or kill them in other places outside of Bani. So I asked them, why do you kill it this way? In Bani zijn er ongeveer 3 gebruiken om de dieren te slachten. En het was opvallend dat de slagers bij Bani eigenlijk hun dieren slachten zoals het ook gebruikelijk is volgens de kashrut. And one of the slaughters said to me, we do it this way because the blood, if we don't kill it this way, the blood will stay inside. En hij vroeg, waarom kiezen jullie voor deze methode? En toen zeiden de slagers van, we doen het op deze manier, om op deze manier te zorgen dat al het bloed uit het vlees is. So then I asked him, why is that important for you? Why does the blood must it come out? En dan vroeg hij nog door om te vragen van, waarom is het dan van zo'n groot belang dat het bloed allemaal uit? And he said, we don't eat the blood. Toen zei hij, we eten geen bloed. Okay, so I was satisfied with his answer and I continue with my research. Something else very important, 2 things that are very important in every family of Bani is all the women check the eggs. They open the eggs, they put it in a container, and they check for blood spots. Nog zo'n opvallend gebruik is dat vrouwen, wanneer ze de eieren controleren, dat ze controleren of er bloed in zit. Another thing is that in every house of Bani, you will find that they have separate pots. They have one where they only have a special pot where they only cook or heat up milk and everything else for the meat. And even some families have one pot only for rice and beans. En het is ook heel opvallend dat elke familie in Bani ook het gebruik kent van verschillende potten die je dan gebruikt voor melk, voor vlees of voor bonen. And one of the subjects told me that she got a beating from her mother when she mixed the pots. En er was ook een vrouw die vertelde hem dat haar moeder een keer haar flink pak slaag gaf toen ze de pannen had omgewisseld. On the weekend in Bani, the older generation remembers preparing the house on Friday by cleaning, changing sheets, wearing the best clothes, cooking the best foods. So on Saturday they will not work, and on Sunday they will go to church. So they kept Shabbat and Sunday. Er is een weekendgebruik, namelijk dat families in Bani die maken hun huis schoon op vrijdag. Dat ze zaterdag niet hoeven te werken en op zondag gaan ze dan naar de kerk. One of the subjects told me, which you can read about her in my book, she told me that she knows that the Sabbath is the day of the Lord, but the priest said that now we worship on Sunday. En er was iemand die hij ondervroeg, die zei van dat ze wist dat zaterdag eigenlijk de dag van God was, maar dat de kerk stelde dat op zondag naar de kerk wordt gegaan. In Bani, when women have their menses, they separate from their husband for 7 days, according to Jewish law. And when they give, they are in labor and they bring forth a child, they separate for 40 days. Het volgende punt, als het gaat om menstruatie, dan scheiden de vrouwen zich af van hun man voor 7 dagen. Dat is ook Joods gebruik. En wanneer een geboorte heeft plaatsgevonden, dan 40 dagen. On Semana Santa, or the Holy Week, Easter,
On the Friday of the Good Friday, as it's called in English, all the women go early in the morning before sunrise in silence. They go to the river and they bathe. And they come out and they go home without speaking. Ook een opmerkelijk gebruik in de Heilige Week, eigenlijk op wat we hier noemen Goede Vrijdag, gaan alle vrouwen op vrijdag wassen ze zichzelf in complete stilte. This is very interesting because the general population has a superstition that if you bathe on Good Friday, you will convert into a mermaid. Er is een stukje bijgeloof, namelijk dat wanneer je op Goede Vrijdag je gaat wassen, dat je verandert in een zeemermin. So this ritual is a way of contradicting the ritual of the church, what the general population does, because you're supposed to be suffering for doing penance for the sufferings of Christ on that day. Normaal gesproken is het natuurlijk zo dat er gevast wordt, dat mensen niet het een mooie dag van maken. Maar het is opvallend dat juist op deze dag dan vrouwen zich juist gaan wassen. There is a custom that all Dominican families have during Holy Week, Semana Santa, which is to make we call it habichuela dulce, which are sweet beans. It's like a mixture of beans. It's very sweet with sweet potato and other things. Some people put bread into it, but in Bani they put cassava, which is not bread, it's from yuca. Er is ook het gebruik in deze week dat het is eigenlijk in de hele Dominicaanse Republiek dat juist zoete bonen en zoete aardappel wordt gegeten, dat in brood wordt gestopt. Behalve in Bani, want dan wordt er een ander soort brood gebruikt. In Bani, when someone passes away, the first thing that people do is all the water, any container that has water in the house, they spill it out. They spill out the waters from the house. En het is ook het gebruik dat wanneer iemand overleden is dat al het water in huis, in emmers en noem maar op, dat op straat wordt gevuld. And they make preparations immediately to bury the person. They dress them with nice clothing and they wrap them up with mortajas, which are burial shrouds, white burial shrouds. En worden meteen regelingen getroffen om iemand zo snel mogelijk te begraven. Iemand krijgt mooie kleren aan, maar iemand wordt ook ingewikkeld in doeken. And what's interesting about a mortaja is that many people